Well, my friends, this is another video of this 23 years old gentleman, otherwise normal. The main problem is calculation cannot, weak in calculation, in mathematical calculation, to some extent dull and idiotic, lack of intelligence, like Barrette in homeopathic medicine, like Barrette, Bufurana, Medorinum, Cipilinum, etc. So, there is sometimes incoherent speech, অসংলগ্ন কথাবার্তা, changes subject, not due to loquaciousness like lachesis, but this is called incoherent speech like hyosomas, etc. হঠাৎ করে এক টপিক থেকে অন্য টপিকে অসংলগ্নভাবে চলে যায়। কিন্তু মেন থিং দি ম্যান ইজ ব্রট টু মি ফর দ্য লার্নিং ডিজঅর্ডার নট টু ডু ক্যালকুলেট, ঠিক মতন হিসাবপত্র ভালো করতে পারে না। এমনি যা চলে বলে চলছে, ছবি চলছে, কাজও করছে ইটভাটায়, কিন্তু ক্যালকুলেশন কিছু করতে পারে না। এমনি কথাবার্তার চালচলনের মধ্যে জড়তা আছে, ল্যাক অফ ইন্টেলিজেন্স আছে, কিন্তু মেন প্রবলেম ইজ ক্যালকুলেশন ডিফিকাল্ট। ডিসক্যালকুলিয়া, যাকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সে বলি, ডিসক্যালকুলিয়া হুইচ ইজ এ লার্নিং ডিজঅর্ডার that affects a person's ability to calculate, to mathematics. Much like dyslexia disrupts areas of the brain related to reading, dyscalculia affects the brain areas that handle math and number-related skills and understanding, my friends. Number বাড়ি কোথায় বললে? বাড়ি পঞ্চনগর। জেলার নাম কি? দিনাজপুর। দিনাজপুর না বীরভূম? বীরভূম। বীরভূম? Actually, he is residing at Dynaspur. Now, due to fearfulness, he has claimed that he belongs to another district. বাবার নাম বলো। রমেশ দাস। তুমি ছেলে না মেয়ে? ছেলে। কি কাজ করো? ইট পাতায়। ইট তৈরি করো? ইট তৈরি করি। ওই বাক্সের মধ্যে এরকম করে ফেলতে হয়? ফেলতে হয়। ফেলে কি করতে হয়? এই যে খালা করতে হয়। ইট পাতানো হয়। তারপর ইটগুলো কি করে? ওগুলোকে শুকায়? শুকায়। কোথায়? রোদে? রোদে। তারপর কি করে? তারপরে এই যে খামার লাগাই। তোমার ভাটার মালিকের নাম কি? কৃষ্ণমণ্ডল। কৃষ্ণমণ্ডল তোমাকে টাকা দেয়? টাকা বাবা নেয়। কত টাকা দেয়? দিনে 500। দিনে 500 দেয়? হাজার দেয়? তোমার কাছে এখন টাকা আছে? না, একটা পয়সা নেই আমার। একটাও নেই? কেন? না। কেন? 20 টাকা নিয়ে এই যে বাবার কাছে। বাবার কাছে থাকে? নিয়ে আমি খাওয়ার জন্য। খাওয়ার জন্য তুমি কালকে 5 টাকা যদি নাও, আবার আজকে যদি 5 টাকা নাও, তাহলে দুদিনে কত টাকা হবে? 5 আর 5 কত? 5 আর 5 6। 10 আর 10 কত? 10 আর 10 10। 2 আর 2 কত? 2 আর 2 3। সো ডিসক্যালকুলিয়া অন্যদিকে অ্যান্সার মোটামুটি সব দিচ্ছে, কিন্তু এই ক্যালকুলেশন মোটেই পাচ্ছে না। দিস ডিজিজ ইজ নো দ্যাট ডিসক্যালকুলিয়া ইজ এ লার্নিং ডিসঅর্ডার দ্যাট অ্যাফেক্টস এ পারসনস এবিলিটি টু ডু ম্যাথ। Symptoms of this condition usually appear in childhood, but adults may have dyscalculia without knowing the perfect cause. People who have dyscalculia struggle with numbers and math because their brain do not process math-related concepts like the brains of people without this disorder. However, their struggles do not mean they are less intelligent or less capable
than people who do not have dyscalculia. The symptoms of this disorder usually appear in childhood, especially when children learn how to do basic math. However, many adults have dyscalculia and do not know it. People who have dyscalculia often face mental health issues when they have to do math, such as anxiety, depression, and other difficult feelings, including sweat, hot feelings, perspiration over the palms and soles. ছেলেমেয়েরা নার্ভাস হয়ে পড়ে অঙ্কের মাস্টার দেখলেই তার ভয় পায়। আমরা অনেক কেস দেখেছি, we have seen many cases, many children having pain in the abdomen, having dysenteric stool due to math class, due to fear of the math teacher. So, there is also a form of dyscalculia that appears in late life like this. This form acquired and can happen at any age. This usually happens for other reasons like a medical condition where symptoms are different. So ultimately, the learning disorder affects a person's ability to do math. The learning disorder affects a person's ability to do read. So this is called the learning disorder. It may happen to anyone, but it is common for first to draw attention when children are in their first few years of elementary school between ages 6 to 10. So dyscalculia is an uncommon but widespread disease throughout the world. People who have dyscalculia are neurodivergent. Neurodiversity is the term that describes how two people have the same brain and everyone's brain forms and develop in a complete, unique way. For people with dyscalculia, that means their brain works different from the brain someone who does not have disorders or conditions that affect how their brain works. Solving a math problem, I have asked, what's the result of 2 plus 2? It might seem very simple, but it takes several different skills and the areas of the brain that manage them working together to do it. So, this is the problem. Now, what will be our homeopathic prescriptions? It depends on many factors. One day I shall discuss the visual processing, the short-term memory, the language problem, the long-term memory, the understanding of quantities and amounts, etc. It depends on many factors. It depends on which part of the process of a person struggles with most. It can also depend on the person's age and the situations they encounter most often. The most common symptoms in the little children are found counting upward, recognizing numbers and math symbols, etc., etc. However, this is about the disease symptoms. Now for this patient, our patient, this is maldeveloped. The physical makeup. Profuse salivation, salivation profuse, profuse salivation. Arithmetical calculation is very difficult. চুল ওঠে, চুল উঠছে, চুল উঠে যাচ্ছে. There is great falling of hair. So our selection is cipilinum. I do like to prescribe cipilinum 1 m 2 doses for this young man. Let's see how far improvement we may expect from these cipilinum few doses.
বসো বসো। So, Cipilinum, this is the only medicine where arithmetic calculation is very difficult. There are many medicines. The main medicine for in homeopathy, the arithmetical calculation is very difficult, Cipilinum. The second symptom is profuse salivation at night. Profuse salivation, like mercurius, the Cipilinum has also profuse salivation. এখন কথা হচ্ছে সিপিলাইনামের এই তিনটি সিমটমে আমি জোর দিচ্ছি: প্রফিউজ স্যালাইভেশন অ্যাট নাইট, অ্যারিথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড ডার্কনেস অফ দ্য ফিজিক্যাল মেকআপ। ফিজিক্যালি ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না, ডার্ক বাড়ছে না, লেন্দি, দ্যাট ইজ হিজ ফাদার, হিজ মাস ডার্ক দ্যান দ্য ফাদার, দ্য জেনারেল গ্রোথ disturbed, stagnant, hindrance is there. So তিনটে সিমটম আমি তিনটে বইয়ে দেখাবো, এক জায়গায় নেই। সো প্রফিউজ স্যালাইভেশন অ্যালেনে নেই। সি দ্য বোরিক্স ম্যাথমেটিকা, প্রফিউজ স্যালাইভেশন, এক্সেসিভ ফ্লো অফ স্যালাইভা, ইট রানস আউট অফ মাউথ while sleeping. So it is Borix Mathematica. So profuse salivation লালা খুব পড়ে মুখ দিয়ে। And this is the Bengali book of নরেন ব্যানার্জি, শারীরিক ও মানসিক খর্বতা। দৈহিক গঠনে বা অঙ্গসৌষ্ঠবে সামঞ্জস্য থাকে না। There is no coordination between the physical growth, mental growth. So like Baratakar, like Biforana, like Medulinum, the Cipilinum also presents incoordination, discoordination in the physical makeup. Is it normal physical makeup? It is dark, looks like idiot, dull. So this is our Cipilinum patient. Profuse flow of saliva, dark mentally and physically, and the arithmetical calculation is difficult. So let's prescribe Cipilinum on him 2 doses and let's see the result. I shall share you, my friends, after 3 months. So tinti symptom main, and it has given in 3 separate books, not in a one book. So in my Mathematica, I will compose all the symptoms at a glance in one place under one roof. Please wait. The book is going to be published.